whaala wiloa tau whaingan. Whatau nuina le ilu longa le senate inisio tu whinga le kovana sili. Maawa amtalia wa onga whaale tausanga ale US Coast Guard ma le Marine Patrol. Whaatalo whātu i le tātu tunu u le mai mō mai fo i le nei vai ngō le awhiawhi ma onisi nei u whaapoponga o tātu tala mai lau KVZK. E mō mwatu te nei awhiawhi o le teo na le la sa whaataunu wina ai se sauninga e alo i ai si sunga i whaia o ngā walato au siha se tasio whailonga mawalunga i le awa o ino nisio mata upu i tutonu o le potu wa onga o le Presidential Award for Excellence i le Mathematics ma le Science. O le whailonga e tu ina i whaia o ngai tutonu a o ngā United States Mauna Territory, wa lato wa o wina mata upo i peo numera ma le sainisi, e alai le whaonga i no nisio a wala e mawhaia i o na whaafai fie ma malama le whana wa o ngā i le matematika ma le sainisi. O le tamaita i whaia o ngai ane Alice Towers, mai lea o ngā tūlanga mua le manulele tusala, Loretta Mapu Antonio, mai lea o ngā tūlanga mua i whangalii, ma le tamaita i whaia o ngai a Daniela Aina, mai lea o ngā tūlanga mua i laulii. Ia o le nei aso, ia maulunga lava le fiafia a wafa pia le whalau i longa ina nei award. Ma e whaftai fo i our director, DOE, Dr. Tauvitee, a whapea fo i le DCI, ia e maise le ua o ngā pere le ua nganga manu le tau sala. E le principal, Mrs. Lito, Charmaine Lito, ia whaftai lava mo le no sosoani mai asia au le i le whaingole nei award. Ia, a mese wa pe fo i whaftai a inga wo, ia e whasisi le whanau le whanau waonga, a wang le whanau waonga le mwhaina moa nei a whanua mawai. E rangona lava le fia a wai e leo sanga luenga whaingo fie sa whapenana maso a wai e mana i uso fo i toa lua. Ia masalo le application sa a mata mai le lua afe, lua tasi. Ia e langona foi le popole a wa foi fatsai tsalingo o results e whapea ona taunu umai. Ia e langona foi langa fia ia fatsai lava division of curriculum and instruction ia Dr. Natini Sene ia mese foi ia sunga mentors ia Magdalene ia mese foi ia Rhonda o ia le whapea na tsaina le numera le DCI po le Division of Curriculum and Instruction ia mese foi le sapsapaya foi malangoina o puliaonga ia mese foi sunga whaiaonga lo whapenana mato awai o i Whangali Elementary, home of the Mountaineers. Ia o le nita e au langona lava le anganga whangai tia o na ua whamanuia foi mātou nei whātasi foi mai male au so te o lua ia i se award puto sili foi ona mo lunga o le whamanuia i whaiaonga i tamawhainga mawai ia foi pelevi inga mai whaftai lo tātou te mai langi o na wana whamanuianga a waita tonu leanga ngā e le whaingo fiele le awai atu i le nei foi tauwanga ia vi ia lava le atua o na luna lo whamalonga lei o whamanuia i mātou ia moli whalenga whaftai i le staff I love the elementary school for se o mato pulea onga longo mai mayor mo le administrator ma le staff mo langoina ele ngata foi lea mo le felenga fa tai ile tapua inga tama faleanga I Reverend Mareko Posiliota mo le kalesia me tisi laudi le ngata foi lea se o ainga saplea fe laudi ma se o nu ato laudi mo tapua inga Lea ua tau lau e whamoemoe vi ia I pele li. E tolu I loilonga sa whai le aso lulu I le mauta le senate mo le whaamoni o to whinga whaatonu o le ofisa o whaataunga le malo o le matanga ruengo bisinisi ma la manuia ma le loia sile le malo. Na tele antunga lungo ta mao le antunu una whaalia I le taimia o whaataunu wina le iluilonga le senate. Mo le whaamoni o le tuwhinga whaatonu o Magdalene Petaya. Na tele fesili na fesilingi ai ta maa o le antunu ule sisunga ya Petaya. O na unisio whaafita uli sa tula mai inisio le au whai ngāduenga. Le sa ia whaamalo lo ina I la ua mai ngāduenga le TOC. O le awhionga ya mga leilongo vii o ia lea sa fesili I le tulanga. I se mafo anana la ina ne. Dose meu tili mafo winga
na laina e whaia lea ngai o inga ai ele I confirminga oi. Fsir sao ai ele na ne fia malamalama ia malamalama. Langa se tasi o tangata ia na whainga o le tama fiti uta o le fiti uta maho ia. Mena le fsir sao tu ai ati. Ia o te tali atu lava I le awa mo le whaaloalo. Ele I whaate aina se isi. O le tūlanga lena iai, ia ona o le ele iai, e mea na le manino, ia I konkarate, ia ma employment status, anisi o le au whaingaluenga, ia a o le mea monia, ia ele I terminateina se isi, ma le whaaloalo lava whaftai. Na sauno foi le senator ia olo uluao I le tuli e tusa I lava o le mata upu. Sau ai whape ele se afsili e whaia ringi kai au. Ia aanga o kulanga fo o lo sui. Ia mangisi fo wala mai. Ele afsili ngia le nga ole. O fa tonu fa ole oti. Ia le nga ka fo lea le ua ka okole le ka ngoa mal kulenga le kamama kua. Ai ka anga mangingo. Lo sui la nga e ka nga ka lo ku malo ia le nga ka lea. Ia o ka nga ka fo wala mai. O manga kua ele swafal ka malo le pa. Wa fa ka walo fa le ngi ka au. I kangaka ma whainga luenga le kako whainga malo. Ia le ia o lau whesilia fia malamalama. Lina wa koe wa umanga reinstate kangaka ia employees e ko ulua ia nga whamalolo. Ioe. Ia le lei whaaftai. Ia o le mafua anga le whesili. Ia o kangaka ia o sa kaukua fo le malo. Kangaka fo kau ia ia fionga senko ia fio ia o lau soso aku a fai kafal fi ngalo le mau kai le sunga fa kong fa oli ia o ke foku aku ia lo fai le ku lo fai kanga ka fai ngaluenga kanga ka foi ia sa kau ku koko ma kau ku ile ka ko fai ngamalo ia a fai ngulanga fa polkiki wa o ke le o ile o ia la puaka ma fai nga ia o le fo ia nga vivi ia ma pepesi le fainga malo nge wo kula mai ia faingi swinga fo ia o le la ke ku la lo aku ma fa ku aku avela o se swinga fo e fa ka wo lo foi kangaka ia kangaka fainga luenga ai o fa malo lo sis kangaka o alo fo ngam fanga o fionga sin ko ia fio o le o ke so ko ia mo le nga ma o la lo la sunga fa kom fa ki kula mai ia lofa ia ele ko silingia lo waka mai mo lo pokole ai o kua ko ngame uma ale ile lofa mal fa maung ia ele se mai mafua o le la o so ko ile ngi kaya ia e manga kuangi manga kuifo ia I kanga ka whainga luenga ka ko whainga malo. E se fulma le wha senator na tali ioe e to wha na whaaturi ese e avea Magdalene Petaia ma whaatonu le TUC. O le sunga ia Kenneth Kuaia na o atu fo I le mautole se na te tusai ma le wha mauni o luna tofinga e avea ai ma whaatonu le ofiso whaataunga le malo. Na whesilingi e tusai ma le whaafitau li lea sa suai e le company sa ngaluea I le malo. Penga es leanga e whingaruinga nga es uole le malo ke milea Whaftai mo le whaafesili mo le whaamanino mai o mo le malamalama manino le tato maota sa unga lue mo le company le ta o le TKG Consulting ai sa iai le si company no unga lue iai e ta o le Cloud Solutions o le company la e sa mato tamawhai bid I le RFP le o le Safe Travel System le na mawai le Talofa Pass sa le manu malo mato o le lava ono o fai unga sa faia sa mato le talitonu e sa o le fai unga o le fainga o le konkarate sa mato mal company le sa suinga le malo e sa o lava nga e iai la le sunga le malo ile o le company le na suinga le malo sa o lava o se tasi employee o le company al taimir la ya sa e fau poinga le company le o Amerika Samoa ele o se malo ke le ma o le fo ka ko kong ia le ka kong mo a fai ngei o le a kafa le fingalo mo ka vakula mo ngoi
lau sunga kai ai le procurement langa le o procurement e alu mo e me yo ka ufonga e lo kal ko o le finga ka nga so la ngonga i le kofi le la e ai a me si ai da bo e kali mai nga e ai o e nga e ai le sunga le malo O toi tolopole mpalota mo le filifili o Ken Kuaia e ave ma whaatonu le ofisa o whaataunga o no le taurusanga te mao le antunu o loo la tau sa ilia ni whaamamunga whaupopo e whaatatau i ana pisinisi. O le nei fōfuanga e antani ai le tautinonga le senate le ilo ilonga mai ai au tofinga le kovana sili. Leo titilo tu i na paro o ele lima salau afe mai le SSPC1. O le ati sa onga le sawa i tifar le long. Le tongi e le long. Whaftai mo le whawhisili o le taimi lea sa o whainga luenga i le company ta o le Cloud Solutions. Sa iai na su mai le CEO Astica. Ia tia o masio ainga. Le mawhai o na mato paanga ma Astica. E test le high-speed internet leo ho fatua a mata i le tausanga na. So sa lato malama sa iai le mato tamawhai e whaia ni ngā luenga ta o remote work or customer service agents. So sa mato whaia la se malienga po se ma Astica. Ia whaatupu ina i ngā luenga mo tatu atunu. O ina na mafua mai ai sa lato whamatala mai e iai le SSBCI funding e mawhai o na Moai Capital e whaatulanga i le businessi. Whaatau ai me e whaatupu ina ai ngā luenga mo le atunu. O ina na apply ai le company ina ia sa ili le proklama leo le SSBCI funding le na Moa mai le treasury. E whai ai economic development ma whaatupu ina ai ngā luenga mo le atunu. So ina na mato apply ai mau ai le tupel na o le lima se lau afe e atina e le malo e atina e le ngaluenga le company au le teimi tonu ale na ina ua mau lo le tupe ai tupu loa le whaamai le na whainai le lalolangi atoa o le koviki. O le koviki la ina ua a mata lo le koviki sa mato tamawhai e atina e le ngaluenga. Sa iai kong karate sa mato moa e whai iai remote job, customer service jobs. Ai ui lea, na whai ele whai unga o le nofua inga, o le kovana sili malana upulenga. E ta ofi i tu la e whai ngaluenga ai le businessi. O ina o le tapu laa la ea, na whai ina i le kong karate, ma le iloa i ngaluenga na. Sa tele le awhaina o le decision o le governor, a wā sa le lo le konkarate. Ke le konkarate na lusi, on o le whai ungal na. So e tele pe e atoa le whase lau o ngā luenga sa whapea la maua mai nei, ua lusi. Sa iai. Matulengang whaftai. So o rale sa ono o le tupe leo. Toi tutongi o le tupe pe le toi tongi le tupe. Whaftai mo le whawhisili sa mato sa ili sa awa noa mo le kovana e whamatala ina iai le tūlanga leo le kupe le na maua ma le financial loss le na pau le na maua i le kampangi. Langa tele kele le financial loss na maua i le kampangi ai sa le mawhai o na mato whaia le mato ngaruenga. Pamun muna la sunga. Toi tutongi o toi tupe pele. O le a mato tamawhai e tutongi le ai tā lafu. E te vine le tongi o to. Sa le i maua le awanoa tala noa ma le kovana e whaia se malienga mo le tūlanga leo le tongi atu le tupe. O ingana e le tongia, taole. E le ia mata le tongi atu. Yo e te mine le tongia tole no mai e le mtanga. Whaftai mo le whawesili. O le company e le tongi atu le Ia ngang mauak whaftai lang. Na o atu fo i le sunga ia kwen tau ili lankiode mo le whaamoni o na tufinga ma ana fina ngalo ai fo i tamao le atunu e pasi ele sua fo kwen e whai molo i silia le malo. O lo whaawau pēr ngā ruenga so tau aunga le vaenga le Marine Patrol ma sui ma iatunu ma mao le US Coast Guard e alai le awa onga i tū la fono ma ngā ruenga e whaatino ina i lungo le ngā te i whale.
O le aso na fisa whaatino i nai ngā rue ngā leo le ngā te whale ma le US Coast Guard e alai le tu ina i lalo o se tasi o waa o le a whao ngā ine ma ta i tu ina ai fo inisio ngā yo inga wha le soli tu la fono i lunga o le sami. I se whaatatana noanga lau KVZK ma le whaatonu le tu mau le matanga rue ngō sa i linga ma la vea i le aso na nafi ia utu moe ale fosio e tu sa ai ma le o mai ai o nei vaenga i le territory. Mawal nea manoa e whailoa i ai mana iuso ia alvaenga le US Coast Guard whaiona lato o mai nei whatanu ina nei training tahua au onga tahua e mo au whainga luenga le Marine Patrol i lalo le vaenga le Search and Rescue i ni whaiona whaamalusia ma whaalautele lo lato to mai ma le ata mai i le whaamalusia lau tu la fono i ngā taifale ia e pe ona iai tutem whaiva whenga iai i le vaenga le Marine Patrol o le vaa lea ua salo o le vaa e pe ona utaua e masanino mai tausanga uma le vaenga le whataunu o le lato tute lea ia e pe o le ototonga le vaenga o le sunga le chief whaftai le sunga ia chief ina mo le whaafuena ma whaafueina o le nei vaenga ua le lato whamuamua nei aso o le ua watu nei tai le vaa o te ofo i le avenga le vaa i tai e whaisipau au whaftai le tomai me whaiona on whataunu le vaenga la watu e whataunu la tu sila i ngā taifale ia manisi fo i vaenga e tauana whataunu ina i ranga leo le ala le wawai po i ei vaenga o lo whale tonu ngā taifale ia maisi lava tūlanga o le whamalasi o tūlafono i tātou waa ia i lungo o whioha i lungo pe o Perseda ia maisi atūlanga o waa i lungo o le sami. Na sauno foi le teitai o le vaenga le Marine Patrol le sunga ia ina Uberg e tu sa ai ma ua onga ma le umi talu na whaipaanga whaatasi ma le US Coast Guard. O le vaenga lea, ua whangia i kausanga le mako sokanga awa onga, whale awa onga. I lunga ngā kai whale, bese foi ia ngā ruenga i lunga laulele. O leo o maila, ia leo koe kansinu mako le veasfo, a whaawau foi mako training le lunga sami. E kolu vai aso le whamoe moe le training, a whapea e moa foi se kaimi. Ia o ngā shea foi la ia o le ko mai ngai si vaenga sia Homeland Security, a wā foi se la kou ia pikola au ia kau whai moa o me ka kou le malama anga lea. O ngā o avango whapenge, ele au moa. O se avango ai moa le ka kou avango whapenge. O i umaka ko agency o lai ni le so swangi me kau Marine, me kau kula fongo lunga le Sami, o alava lunga laulele, o le a kako ngā lua i lea waunga lea, o mai ia ngai siwa inga sia le US Coast Guard. O loo whengai nei se alii mani mōrianga whaasoritu la fono e ono, ma ua whaatulanga le whaamsinonga le tupe te tala i tua oia e lua se furua whetala ono o le aia inga o whaamalosi i le teinei titis fumal whaatausanga le matua. E tu sai ma whaamamonga le whaamsinonga o lo ta wai e whaapeo le nei whaalave na tula i mai ina ua mawaina i le tuangane o le ua afia o lo leanga le tu o le whaamalama o le potu se i tulou o lo na tua fine. Na whailua e le ua afia le ali isa whaatinoina nei winga mātanga o Quincy Saho. I le taimio su isu e ngā leo na ta uaia le tamaita ina afia sa la whailoa i lunga o le Instagram i le asos fuma le valu o le masino Januari lo tausanga nei. I se taimi muli ane o le pō lava lea na alua tuai sao i lona fale ma ia te tala i loa le whaitutoa ma whaatanga ina o ia i te tonu le fale ma ia tuua ia ai lona whai o se whai a inga whaamalosi i le wa afia. I whaamamonga le whaamsinonga o lo ta uai foi e le ua mōlia i leo le la mafutanga ma le teini titi se furu ma le wha tausanga le matua. Usi mai lola mai moa se vai ngole tātu tau whapefo i tūlanga i tai.
Ma o whainga nao tātu tala mai lau KVZK, tui motu fo isi isi o na whapuponga i le aso an teo, manu ia telewhainga manulonga le tātu tunu, tō whāsoifua. Department of Education held a ceremony today to honor 3 educators. Three confirmation hearing held before the Senate. And United States Coast Guard has arrived in the territory to conduct its annual training. Good evening, American Samoa, and here's your news from KVZK TV. Leading the news tonight, the American Samoa Department of Education held a ceremony today to honor 3 educators who received the Presidential Award for Excellence in Mathematics and Science Teaching. The American Samoa Department of Education held a ceremony today to honor 3 educators who received the Presidential Awards for Excellence in Mathematics and Science Teaching. This award is the nation's highest honor for teachers of science, technology, engineering, and mathematics. The recipients are Loretta Mapu Atonio, Nellie Stowers, and Daniela Aina. Director of Education, Maifau Dr. Mary Tofite'e, commended the teachers on a job well done. We continue to celebrate more achievements of our teachers, and they are truly remarkable individuals in their profession. It is with great pride and admiration that we extend our heartfelt congratulations to our teachers for receiving the nation's highest honors for teachers of science, technology, engineering, and mathematics. On behalf of the American Samoa government and the Department of Education, we would like to extend our sincere whamalo and appreciation for the significant influence you have made in our territory by receiving the prestigious Presidential Award. This award recognizes not only exceptional talent and dedication, that also a commitment to excellence that inspires others. Your hard work and perseverance have made a profound impact on the lives of our young people, setting a standard for all of us to aspire to. According to the Department of Education, up to 108 teachers are recognized each year. Awardees receive a certificate signed by the President of the United States, a trip to Washington, D.C. to participate in a series of recognition events and professional development opportunities, and a $10,000 award from the National Science Foundation. The awardees also join an active network of outstanding educators from across the country. Since the program began in 1983, more than 5,000 teachers have been honored for their contributions to education. These awardees exemplify the expertise and dedication of the nation's teaching corps and demonstrate the positive impact that excellent teachers have on students' achievement. Joyetta Whengai Mali with your news on KVZK.
3 confirmation hearings were held on Wednesday before the Senate for the nomination of the acting directors for the Procurement, Department of Commerce, and the Attorney General. The vote on Ken Kwaya's nomination as procurement officer has been postponed at the request of the senators, who are seeking additional documentation related to his personal business dealings. This pause reflects the Senate's commitment to thorough vetting and accountability in the confirmation process. In contrast, the confirmation hearing for Gwen Tawilili Lenkildi as acting Attorney General was notably concise and overwhelmingly positive. Senators commended her for her extensive background in public service and her dedication to the community. During the vote this morning, she received unanimous support from the senators in a vote of 14 in favor. During her confirmation hearing yesterday afternoon, Tawilili Lenkildi expressed her gratitude to the Chief Justice Lealialoa Michael Cruze for the opportunity she had served on the judiciary's bench. She acknowledged the senators for their trust in her capabilities, highlighting that the role of the Attorney General comes with significant challenges. She underscored the importance of the support she received from the members of the Senate, which she found particularly rewarding and motivating. Tawilili Lenkildi has a distinguished career, having served as a district court judge for many years, where she contributed to ensuring justice within her community. Additionally, she is a proud recipient of the American Samoa Government Scholarship. She completed her undergraduate studies in 1992 at the University of Hawaii at Manoa, graduating with distinction. Following that, she pursued her Juris Doctor degree at the Williams Richardson School of Law, where she honed her legal expertise before gaining admission to practice law in the courts of Hawaii in 1996. In a separate hearing, for Magdalene Petaya as the director of the Department of Commerce received 14 votes in favor and 4 against. The votes followed her confirmation hearing, where Senator Olo Uluwalo-Letuli expressed significant concerns regarding the recent termination of 2 employees by Petaya shortly after her appointment. While acknowledging Petaya's qualifications and expertise, Senator Olo cautioned against the swift and drastic actions taken in this instance. He specifically questioned the rationale behind the dismissals and sought clarification about the current status of the affected individuals. Petaya confirmed that the 2 employees had subsequently been reinstated. The 2 Department of Commerce employees the senator was referring to were Michael McDonald and Victor Tuiasopo, both of whom held the position of assistant directors within the department. McDonald is a career service employee, while Tuiasopo is a political appointee serving at the pleasure of the governor. Senator Olo emphasized the necessity of recognizing McDonald and Tuiasopo as public servants deserving of respect and consideration. He reminded Petaya that these individuals have families, including relatives who are members of the Senate. He urged Petaya to exercise empathy and compassion in her leadership approach, given the profound impact that her decisions can have on the individuals involved. Although the senator clarified that he did not intend to dictate how Petaya should manage her department, he highlighted the new administration's commitment to fostering positive change. He encouraged her to use this commitment as a guiding principle in her decision-making processes. In conclusion, Senator Olo noted that while her extensive knowledge and expertise are invaluable assets, they must be accompanied by genuine compassion and understanding toward the workforce she oversees. In the meantime, Michael McDonald, the Assistant Director of Commerce's petition filed with the Administrative Law Judge, has been settled following his removal last month. The agreements signed by McDonald's attorney, Julia Furlong, and the Deputy Attorney General, Roy J.D. Hall Jr., stipulates the dismissal of McDonald's petition before the Administrative Law Judge with prejudice. On the 12th of January, McDonald received a termination notice from the acting director, Lina Petaya, stating that his employment ended on the 3rd of January due to his status as a political appointee. He filed a petition for expedited review on the 22nd of last month, but the government vacated the termination notice the following day. By the 24th of January, McDonald had returned to his position. The settlement confirms that McDonald has received
all owed compensation and recognizes him as a career service employee of the government, not a political appointee. The 12th of January termination was deemed unjustified, and McDonald's pay, benefits, and job responsibilities will be fully restored. Additionally, the government agrees not to retaliate against McDonald for exercising his right as a career service employee. Joyeta Whengaimali'i with your news on KVZK. A team from the United States Coast Guard's Maritime Safety and Security Team has arrived in the territory to conduct its annual training session for the local Marine Patrol Division, part of the Department of Search and Rescue. This collaboration plays a critical role in ensuring the continual recertification and professional development of Marine Patrol officers, equipping them with the necessary skills and knowledge to effectively uphold safety standards on the water and along the shorelines. Our purpose out here is to train and work with our partners out here, the Marine Patrol, DHS, NOAA, working on boat driving, law enforcement skills, and then getting out there and doing operational stuff as far as doing boardings with NOAA. This is the same boat that we've had for the past few years. It's part of our deployable unit. We carried on the C-130 plane, bring it out here. It's our 29-foot RBS, response boat small. I believe this is our third year coming here. So we come here, our team comes here every 6 months or so to work with our partners with Marine Patrol. And this trip will be about 2.5 weeks long. And then we'll plan another one in about 6 months or so. I appreciate the hospitality, appreciate you guys being so welcoming here, and looking forward to having fun and getting to know everybody. Chief Ina Oberg highlighted the significance of this annual training, stating that it not only enhances the officers' capabilities, but also reinforces their readiness to respond to emergencies and enforce maritime regulations. The comprehensive training program includes practical exercises, safety drills, and updated procedures tailored to the unique challenges faced in the territory, ensuring that the patrol officers are well prepared to protect both the public and the marine environment. Joyeta Whengaimali'i with your news on KVZK. A man in his 20s is facing 6 criminal charges. His bail has been set at $20,000 in connection to a 14-year-old girl. Quincy Sao is held on bail of $20,000. He is facing 3 charges of statutory rape, 2 counts of sodomy and trespassing. According to court filings, the incident came to light when the complaining witness's brother discovered that his sister's bedroom window was damaged, and the police were contacted for assistance. The girl identified the alleged intruder as Sao. During police questioning, the victim said they met on Instagram on the 18th of January this year. Later that night, Sao came to her house and she opened the door and allowed him inside the house, and he allegedly forced her to have sex. It's alleged the sexual encounter occurred on 3 separate occasions. Furthermore, court documents indicate that the 14-year-old girl noted that on the morning of January 27th, the defendant entered their home unlawfully. She heard the noise coming from her window, exited the bedroom, and saw the defendant in their kitchen. The court filings also state the defendant told police that he was in a romantic relationship with the 14-year-old girl and they slept together. Joyeta Whengaimali'i with your news on KVZK. Stay tuned for your weather and tide report.
And that concludes your news from KVZK TV. We'll have more for you tomorrow. Enjoy the rest of your night. Tō whāsui fua.